Japan, you know how they greet in Japan? They bow to each other, right? And they say, Konnichiwa. But if you call any Japanese, எந்த ஒரு Japanese person who call பண்ணா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோஷி மோஷின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க சார்? We need to bend down, right? Bend down and say moshi moshi. Once more, can we all do that? Amazing, amazing. Sir, vaanga po. So let us do a proper Japanese style. நீங்க எழுந்து நின்னீங்க இல்லையா? வாங்க வாங்க ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க. அவருக்கு though he's got a longer nose, today is a Chappamuku Japanese. So vaanga. So we both are Japanese and we bow to each other, right? Amazing. Give him a good round of applause. How many of you watched a Kung Fu Panda movie? Right? In Kung Fu Panda movie, the greeting is different. Every greet பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? Yes, sir. Could you stand up, please? Pari, right? Yeah, Pari, show show them. No, right? Amazing, right? So they bow down also. And when I say Salam Alaikum, what do you say? Lot of prayers in India end with Shanti, Shanti, Shanti thrice. Similarly, in Japan, the Moshi Moshi exactly means the same. Shanti, Shanti. So don't have a fight. Stop a fight. Right? And Salam Alaikum means have peace with God, and you reciprocate by saying you too have peace with God. India la eppadi greet பண்ணுவோம்? Vanakkam Tamil Nadu sir. Namaste is a noun. The verb form of namaste is namaskara or namaskaram, which actually is a dance composition. You fold your hands, bend down a little, close your eyes and say namaskaram. Can we do that? Yes. Namaskaram. Namaskaram. Amazing. Thank you, thank you. So we have the most experienced Chandrasekhar sir and the least baby of this IBN 18. Could you stand up, Malini? They both are here for all the other people here who are part of this wonderful organization. Namaskaram to all of you, sir. Bala sir, thank you for giving this opportunity. Right. And the doctor who's taking a selfie with the Bobby, could you come forward? And Saranya seems to be here. Where is she? Saranya, come here. They both are amazing friends. I realized one thing, the best friends in the whole world previously were strangers. All of you agree? At a point they were strangers. So these two people have met only in IBN 18. So, doctor, could you come up? Vanga, mela vanga. Saranya, you also come, all three of them come. So, they three seems to be great friends. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா உங்க அம்மாவை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கட்டி பிடிச்சிவீங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ இவங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா மீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க? ஓ சரண்யா அப்படின்னு இவங்க போய் கட்டி பிடிப்பாங்க இல்லையா? So they three are going to come running and hug each other. Are you okay with that? Ma'am, Saranya, you go there. Go there towards the end, please. Come on, doctor. ஏற்கனவே ஒன்று பண்ணதை திரும்பியும் ரீப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்லோ மோஷனில் தான் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ they're going to come running in slow motion and give a good hug. Come on, all of you say 1, 2, start. Come on. Right, amazing, 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 amazing. அந்த அவங்க டாக்டர் அம்மாவை பார்க்கல, பட் சரண்யா அண்ட் பாபி, both of them completely closed their eyes. You know, there is an amazing lady by name Helen Keller. She was blind and she said something very beautiful and profound. She said the most beautiful things in the world are not seen by mere eyes but felt from. That's exactly what happened. They closed their eyes. This organization, I can see that all of you are doing your work so diligently from your heart, and that's most important in the meeting. Thank you, ma'am. Thank you so much. தமிழ்நாட்டில் எப்படி கிரீட் பண்ணுவாங்க சார்? வணக்கம்ல ஈக்கு இருக்குங்களா? ஆனால் சவுண்ட் வந்து அக்கு மாதிரி வரும் இல்லையா? அக்குன்றது ஆயுத எழுத்து தானே. ஆயுத எழுத்துல எத்தனை புள்ளி இருக்கு? காட்டுங்க ஃபோட்டோகிராஃபர். அது ஒரு படம் எடுங்க. இங்கே இருக்கார் ஃபோட்டோகிராஃபர். இப்படி வாங்க தம்பி, ஓடி வா ஓடி வா ஓடி ஓடி வா. ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுங்க. ரைட். கீழே 2, மேலே 1. கையை கீழே போட்டுருங்க சார். In my opinion, it means the 2 eyes of mine is looking at the divine eye of yours and I'm bowing to the divinity. என்னுடைய 2 கண்கள் உங்களில் இருக்கும் நெற்றிக்கண்ணான கடவுளை பார்த்து நான் வணங்குகிறேன். So, வணக்கம் to all of you. So, I would like to talk a little about how our country is growing. 1947 நம்ம கண்ட்ரிக்கு என்ன ஆச்சுங்க? That's a good part. The sad part is நம்ம கண்ட்ரியை 2 பிரிச்சிட்டாங்க. One is
Pakistan, the other one is India. பாகிஸ்தானில் ஒரு அருமையான ஒரு நதி இருந்ததுங்க. அந்த நதி பேர் இண்டஸ். அதனுடைய பியூட்டி என்னென்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி 20 times more fertile than even காவேரி. எதனாலன்னா, ஹிமாலயாவிலேருந்து அந்த சாண்ட் வர்றதுனால அதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபர்டிலிட்டியாக இருக்கிறதால 3 போகம்னு சொல்லுவாங்க. சாருக்கு தெரியும், 3 போகம் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஐ எம் எ ஃபார்மர், ஐ எம் ஏபிள் டு கனெக்ட் தட் வித் தட். ஸோ இந்த 3 போகம் பண்ணுற டைமில் நம்ம கண்ட்ரி பிரிக்கும் போது ஈஸ்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானில் நிறைய கோதுமை இருந்தது, சவுத் ஆஃப் பஞ்சாப் இன் பாகிஸ்தானில் நிறைய அரிசி இருந்தது. அதிலிருந்து ஒரு மூட்டை கூட இந்தியாவுக்கு வரல. லால் பகதூர் சாஸ்திரி, who became the prime minister later, came and said, தயவு செய்து மண்டே ஆனால் சாப்பிடாதீங்க. ஏன்? நம்மக்கிட்ட சாப்பாடு இல்லை. A doomsayer by name George King said that every Indian is going to die like a sheep going to slaughterhouse. ஒவ்வொரு இந்தியனும் இந்த ஆடு கசாப்பு கடைக்கு போகிற மாதிரி சாக போகிறாங்கன்னு சொன்னார். அந்த டைமில் தான் ஒரு மெஜிஷியன் வந்தார். அவர் பேர் என்ன தெரியுங்களா? M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan, the father of Green Revolution. And in the year 1991, we had our own food. Which year are we in? 2024. Last year, if you remember, there's a country called Russia was fighting with which country? Ukraine. Ukraine is responsible for 7% of the wheat cultivation in the world. சாருக்கு பீஸா ரொம்ப பிடிக்கும்னா அதனுடைய கோதுமை எங்கேருந்து வருதுன்னா உக்ரைன்லேருந்து வருது. வச்சுங்களா? இந்த சாருக்கு வந்து பர்கர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா it probably came from Ukraine. That completely stopped. All the rich countries, they had money. They went and bought food from other countries. But poor countries like Bangladesh and Sri Lanka were suffering. And do you know which country went and helped them? Which country? Sir, COVID time la lot of my friends died, especially elderly people. At that time, 4 countries invented the vaccine. The first country is America, the second country is India, and the 4th country is China, where the vaccine never worked. Americans said, hey, you have to pay $7 for my vaccine. And you look like a rich country, so you pay $12 is what they said. But one country gave us all free vaccine and also to our brothers and neighbors, and that country is India. So can we all do this exercise by putting your hands up and say, I am an Indian. I am proud to be an Indian. That's the country we are in, and you are so blessed to be part of that wonderful country. And you are all youngsters. I can see a lot of youngsters here, like Pari is there, and we are all in a different tangent. Now we are like a person who got a 1 crore lottery. We are the fastest growing country in the world. We have the youngest population in the world. Our software industry is kind of growing so much that AI cannot do anything about it. So the more important is that I want to kind of put a little aspect as to me being an entrepreneur and how you can actually come out being an entrepreneurship by giving a little of empathy. It is not about money. Money is not the final thing in a business. It's more about friendship. It is about you feeling good about a particular business. So can we all put our hands like this and say strong? Once more. Once more. Right. There's Malini here. And she was studying her 2nd standard in a particular school in somewhere she was studying. And she saw a butterfly coming out of the... Where did the butterfly come from, sir? Not the caterpillar, anyway. From the pupa, right, sir? So this Papa Malini was looking at the pupa, and she thought the butterfly was suffering, and she opened her geometry box, removed the blade, and slightly cut that pupa, this Papa. The butterfly fell down and died, sir. The next day, she saw another butterfly coming out of the pupa. This time, she said she will not touch it. She waited for 4 hours. And like Bobby, she was wearing a wonderful sari, and the butterfly went off into the farm. After that, Malini realized one thing: the more pain you have in life, the more you become. Every businessman is like that. Every businessman is going through a problem in life, and every businessman will not be successful in the first time. It is only after repeated, lot of efforts, you people will become great successful. And that success is not just about money. It is about making sure the whole society is actually becoming a better place, and the society becomes a better place. So the first one. Second one is think. The second one is think, which is innovation, right?
All you people require that beautiful innovation. Like Bala seems to have a lot of innovation because he's always on the phone to the girlfriend or whatever. No, just joking. So that innovation is very necessary. We have Anand here. Where is he? Yeah. Anand is a very innovative person. You know, Anand, in his previous birth, is from Rajasthan. Oh, you didn't know? He's an intelligent gentleman, but he's from, that is why he's die casting this year, right? So he had a neighbor, and his name is, sir? Sundar. So Sundar was his neighbor in Rajasthan. Anand had only one peculiar problem in his previous birth. The problem is taking bath. குளிக்கிறதுனா அவருக்கு பிரச்சனைங்க. ஏண்டானா அவங்க அம்மாவுக்கு 4 குடம் தண்ணி எடுத்துன்னு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் குடம் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது, 2 குக் பண்ணுறதுக்கு, 3வது டர்ட்டி க்ளோத்ஸை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, 4வது இவர் குளிக்கிறதுக்கு. அம்மாவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சார் குளிக்க மாட்டார். ஸோ அவருடைய நெய்பர் சுந்தர் சுந்தருக்கு ஒரு பெக்குலியர் ஹாபி இருந்தது. காலைல எழுந்தவன ஒரு சைக்கிள் டயர் எடுத்துன்னு ஒரு குச்சியை வச்சுக்கின்னு டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு வர. இதை பார்த்தாருங்க ஆனந்த். அவருக்கு தான் மூளை ஜாஸ்தின்னு சொன்னேன். அவருக்கும் எனக்கு முடியல, பட் மூளை ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he got one of the most amazing ideas in the whole world. He took a car tire, he put a tube inside, filled with water and started rolling water instead of carrying water. தூக்கின்னு போகிறது கஷ்டம் இல்லையா, ரோல் பண்ணுறது ஈஸி இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் இந்த மாதிரி வழுக்கு மண்டைக்கு வராது, அவருக்கு மட்டும்தான் வரும். ஏன்னா இஸ் யங்ஸ்டர். ஸோ ஆல் யூ பீப்புள் நீட் தட் இன்னோவேஷன். அந்த ஸ்ட்ராங்னஸோட இந்த இன்னோவேஷன் இருந்ததுன்னா யுவர் பிஸ்னஸ் வில் கோ டு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். I'm telling you, a lot of innovations in my life I have done where I had gone to M.S. Swaminathan and asked for some ideas that did not work. But a school child gave me some ideas for which I had started something called the Farm Guru. I had to bring in a lot of school children to my farm, and from zero, today we are doing about 1.86 crores turnover in that forget about farm. So that innovation can be in everybody. So if you look at, put your hands like this, all of you, you can see every finger is different. But if you fold it and turn towards it, you'll see all of them are equal. So each one of you have the same time. Each one of you have the same resources. Each one of you are given the divinity by the God for you to perform better in this industry. And again I'm telling you, if you go after money, it is not the only way to make business. The business is to do with friendship, the business is to do with empathy, and above all the divinity. Right? So the first one is, second one, third one is positive. Can we all say positive? Positive. Right. So Bobby wanted to become a doctor. Right, Bobby? So I'm going to ask you a question. எப்போ டாக்டர் கிட்ட போவீங்க? உடம்பு சரியில்லைன்னா. Bobby was a different doctor. She went to all people and said, இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க, என்கிட்ட வர தேவையில்லைன்ட்டாங்க பாசிட்டிவா. You understand that? So for Bobby to have a partnership, she can go to a farmer and say, இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போடுப்பா, அவருக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது, தயவு செய்து முருங்கா போடு. இவங்களுக்கு இந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்குது, கொஞ்சம் இந்த வெஜிடபிள் போடுன்னு சொல்ல போது. Imagine a partnership between Bobby and the farmer. That is because we don't give that respect or dignity to the farmer. That collaboration is very, very important for everybody else, and that's what this forum called IBN 18 is doing. And that's very, very important for all of you. So the first one. Second one. நான் என்னன்னே சொல்லுங்க, அவர் லவ்ன்றாருங்க. இது என்னன்னே சொல்ல. So there are certain things in India we kind of imbibed in ourselves. For example, சார் நீங்கள் எழுந்திரிங்க, நீங்கள் தான் எங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கீங்க. சாப்பிட்டீங்களா சார்? நல்லா சாப்பிட்டீங்களா சார்? அவர் போய் கேளுங்களேன், சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டேன்னாரு. Nowhere in the world this means yes. You go to America, அவருக்கு ஒரு கேக் கொடுத்து நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்லை, இது என்னங்க? So we have a culture which is about 2,000 years or even 5,000 years old from start. Thank you, sir. So that culture and the way we do business is completely different from what the Americans or the Europeans are doing. Please do not go. You take the concepts, but our business is completely different. If you are able to understand that friendship and empathy, I am sure all of you will be extremely successful. Again, I am saying it is not about the money. Right? So I have a
theory, which I say that the best food in the whole world is given by my grandmother. உலகத்திலேயே சிறந்த சாப்பாடு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாட்டி அம்மா கொடுக்குறாங்க. அந்த சார் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறார். ஓகே, இன்னொருத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபர் எங்கே இருக்கார்? எந்திரிங்க தம்பி. அவரும் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறார். அவர் என்னையும் மாலினியும் எடுக்கிறாங்க. ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு, ஏய் நீ வந்தியே அன்னைக்கு, மாலினி சொல்லுவா, நம்ம 2 பேரும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம், அந்த ஃபோட்டோ தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But the important thing is not the photograph. The photographer who took the photographer also should be recognized in your business. That is empathy, right? So I have a small project which I did through Malini in college days. She's from Satyabama and that's why I know her very well. She's been very active. And we went to the school and told the school children, hey children, please do some project for a old age home or a orphanage. Finally they came up with the project saying that we will do it to an orphanage in Gumudipundi, and the project was everybody has to bring 1 fistful of rice. ஒரு பிடி அரிசி கொண்டு வரணும். So I went to the school next day. அங்கே போய் பார்த்தா 30 மூட்டை இருந்தது. ஐ தாட் 3-4 மூட்டை தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என் டிரைவரை கூப்பிட்டு போனேன் இனோவா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக. இனோவாவில் 30 மூட்டை பிடிக்காது. ஸோ என் டிரைவர் சதீஷை கூப்பிட்டேப்பா, ஒரு வேன் டிரைவரை கூப்பிட்டுவானா ஒரு அழுக்கான தாத்தா ஒருத்தர் வந்தார். ஃபுல்லாக அழுக்கு, கிரீஸு, செருப்பு இல்லை, தாடி, லுங்கி போட்டுன்னு பனின் கிழிஞ்ச லுங்கி வந்து, என்ன சார் எங்கே போகணும் சார் அப்படின்னார். இல்லைப்பா இந்த கும்மிடிப்பூண்டியில் இந்த அரிசி எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 30 மூட்டையில் இவர் 2 மூட்டை எடுத்துருவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் மேலே, அவநம்பிக்கை. ஐ தாட் ஹி வில் நாட் கைண்ட் ஆஃப் டேக். ஐ டி நாட் ஈவன் பிலீவ் ஹிம். அவர் நம்பவே இல்லை. என்ன சொன்னேன், டிரைவர் சதீஷ் நீ கூட போப்பா, நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போய்ட்டுறேன், ஆஃபீஸ்க்கு முடிஞ்சவொடனே ஆஃபீஸ்க்கு வா, கூலி கொடுத்துடலாம். ஆஃப்டர் 4 hours திஸ் ஜென்டில்மேன் கம்ஸ். எவ்வளோப்பா உங்களுக்கு கூலி கொடுக்கணும்? சார் எங்கேயோ திருவாமையூரில் இருக்கிற குழந்தைங்களை வச்சு கும்மிடிப்பூண்டியில் இருக்கிற ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு இவ்வளோ சேவை பண்ணுறீங்க, எனக்கு கூலி வேணான்ட்டார். So in business, I have seen everybody is aspiring only for money. Put a social cause up in front first and then build a business around it. That's what Simon Sinek says. Simon Sinek is one of the most amazing motivational talker and also a great businessman, especially on branding. He says every company knows what to do. Every company knows how to do. But nobody actually communicates the message of why you're doing. For which I am a farmer and I'm proud to be a farmer. எங்கள் அம்மா கிட்ட போய் கேட்டேன், அம்மா ஏம்மா என் பேர் சாயின்னு வச்சிங்கன்னா நீ ஃபியூச்சரில் விவசாயி ஆகிடுவிடா, அதனால உன் பேர் சாயின்ட்டாங்க. So what I do is I bring a lot of school children and I need to understand that why, because my customer base, if you look at it, the decision making authority is the school principal. There are 1,850 schools in Chennai. I need to connect that school principal. How do I do it? Because I need to find that why into my system. So I had to create a story to tell them as to how I create that why. Now after creating that why by saying I am doing organic farming, it is like, I have to balance between the human survival and I also have to balance the environment. That kind of a connect we need to get. And once we get that connect and when the principle is there, then the referrals come from the children. So the moment you understand, when I say Saravana Bhavan, what comes into your mind? Great food, quality food, vegetarian food, right? That is their why. The moment I say Saravana stores, what comes into your mind? Crowd. Cheaper, right? So that is their why. In your business, if you're able to identify the why is not only for you, it is the supply chain, it is the logistics, it is the customer, it is the marketing guy. Everybody should have one line saying that, suppose he's got the die casting, he has to prepare a why and he has to communicate that to everybody. There are certain auto gentlemen who are actually better than other people, the way they address, and every time you want the same auto guy to come because he has created a why for himself. Every individual has got a why in yourself. You take your why and put it in your business. There's nothing wrong in making money. But I'm saying don't make money as the only thing as your referrals. It has to be through empathy. It has to be through love. It has to be through friendship. And above all, it has to be kind of a make that why and you communicate that why to everybody. So I had the opportunity to meet Modi twice. The first time I met and I went and told Bala.
பாலா இன்னைக்கு காலையில் நான் வந்து மோடியை பார்த்தேன். நீயாவது மோடியை பார்க்கத்தாவது டூப்பு விடாதியான்ட்டார் அவர். இல்லைப்பா பார்த்தேன் அப்படின்னா. ஸோ இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் யூ see மோடி, யூ டேக் எ பிக்சர். நோ, இல்லை பாலா மாதிரி ஆளுங்க நம்ப மாட்டாங்கல்ல. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு see மோடி செகண்ட் டைம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏன் பண்ண முடியலன்னா கேமராக்காரங்க அந்த டிஎஸ்பி எடுத்துட்டார். எல்லாரையும் செக்யூரிட்டி செக்கில் கேமரா அலவுட் கிடையாது யூனிவர்சிட்டி பில்டிங்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கல. நெக்ஸ்ட் டைம் இன் ராஷ்டிரபதி பவன் இன் டெல்லி ஐ வாஸ் ரெப்ரசன்டிங் தி கண்ட்ரி கால்ட் ரிபப்ளிக் ஆஃப் செஷல்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல ஐ வாஸ் நாட் செக் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ டிப்ளமேட். ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டேன். சார் வராரு, இந்த போஸ்ட்டில் இருந்தேங்க. பின்னாடி ஒருத்தர் இப்படின்னாரு. he was tapping me. I looked at him and asked, என்னப்பா அப்படின்னு. அவ்வளோ பெரிய ஆள்கிட்ட செல்ஃபி எடுக்கக்கூடாது தப்புன்ட்டார். போச்சுடா, திரும்பியும் பாலா என்ன டூப்புன்னு சொல்ல போகிறாருன்னு ஒரே பயம் எனக்கு. மோடி பார்க்குறேன்றதை விட இவரு டூப்புன்னு சொல்ல போகிறாருன்ற ஒரு பயம் தான் ஜாஸ்தி எனக்கு. ஸோ கிட்ட வந்தார். வந்த உடனே as he was shaking hands in a loud voice I said, sir, I want to take a picture with you. கண்டுக்கவே இல்லைங்க அவர். He went off to one corner and Rashtrapati Bhavan is like huge football ground. It is 2 times the football ground. திரும்பி பார்த்தார். I waved at him. Said, come. I ran the fastest in the world, but I cannot take a selfie. Understanding my difficulty, the person behind me also ran with me and took 16 pictures of Narendra Modi. That is not important, because the important thing is the person who came running is the vice president of the country called Republic of Seychelles, Mr. Vincent Merlot. So all of you will be given a chance if you focus on that why. That day my why was to take a picture more than shaking hands with Modi. So I wish you all the best, and I think my time is up. Thank you for the opportunity, Bala, and all the other people who came to my farm. And before I leave, Chandrasekhar sir has requested me to tell the kind of business opportunities you have in Seychelles. So I am the Honorary Consul General for this country called Republic of Seychelles, and I am in this position for almost about 15 years. So I became a general only about 3 years ago. So the biggest opportunity in Seychelles is that the population is very low, but all the provisions, every single provision is going from Chennai. There are 8,000 people, and most of them are from Pondicherry, Karaikal, Sirgari, Chidambaram. All of them, they take, in fact, his close friend Ravi Pillai is one of the richest man in Seychelles. So you have an opportunity to break him and you become the richest man in the world. God bless you. Namaskaram and Vanakkam.